Muno nyo kunjogeza. No. Boko. Mama tu wa Yes. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much for being with us this morning. We are glad to inform you that today we are proceeding to Kayunga district to campaign as per the arrangement and program with the Electoral Commission and the people of Uganda. But before we proceed, we saw it very important to speak to the nation about a few issues, the most important being the escalating brutality from the police, the military, and all other security agencies. We've noticed that there has been a lot of brutality lately, and this follows the arrest of our supporters, our campaign team, and numerous innocent citizens. In our records now, we have more than 400 arrests of our people across the nation. Many of them have been remanded, and they are in prison over trumped-up charges. All these are politically motivated. You all, ladies and gentlemen, saw the use of dogs on innocent citizens, reminiscent of the South African apartheid days and the civil rights struggle in America. These are things that we had not seen anywhere in Africa for the last 30 years. The police unleashing dogs on innocent citizens, people that have come to attend the political rally, to listen to speeches, but the police chose to unleash dogs on them. The police has used electrocuting devices. They have used tasers on people, they've used pepper spray, and outright brutality and beating of citizens. For example, in Kawempe, you saw people being beaten, old women being brutalized. You saw the police and military pushing people into a ditch, a very dangerous ditch. We are following up to see the damage that was caused to people. Also, the constant blockage of roads. Roads are being blocked to prevent us from using them. And yet we are in a campaign. We are by law mandated to reach the people of Uganda and speak to them so they can make an informed decision. But the police and military have constantly blocked roads, sending us to feeder roads. But even those feeder roads where we go, you've seen them follow us with tear gas everywhere for no reason whatsoever. You have seen the police launching tear gas canisters into our rallies, peacefully assembled people. They are listening to political speeches, and then police launches tear gas into those crowds, dispersing them for no moral or legal justification whatsoever. The double standards of the police, claiming that they are stopping processions, and yet all of you, ladies and gentlemen, are seeing processions with the NRM. You saw Norbert Mao in a procession. You saw Thomas Taebwa in a procession. You saw Tumukunde in a procession. You saw Museveni in a procession. And I want to appreciate the Katikkiro of Uganda. This morning, I saw a tweet from him making it clear that campaigns are not prayers. People go to the campaigns with excitement. The biggest mode of transport today is border. So you cannot say whoever is traveling in a border is not going to come to listen to Bobby Wine. That is wrong. That is double standards.
that is immoral, that is illegal. It's on this note that I want to call out Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission. Mr. Byabakama has been conspicuously silent on all these illegalities, all these criminalities and brutalities that are happening to the people of Uganda. Mr. Byabakama was very quick to come out and criticize me for getting out of my car and buying maize from a street vendor. But Mr. Byabakama has been silent about the blockage of roads. He has been silent about the brutality that is unleashed to us. He's been silent about the roads that are blocked on us, failing us to campaign in some areas. We were not able to campaign in Katosi because police constantly blocked the roads and we couldn't reach there. So we want Mr. Byabakama to pronounce himself on this. He has shown bias to the extent that he came out to criticize what we call a protest vote. We are going for protest vote. We are protesting against all these injustices. We are protesting against the wrongdoing that has been done in our country for 40 years. But Mr. Byabakama more or less descended into the arena himself. He's supposed to be the arbiter. He's supposed to be the referee. But he has taken a side. He came out and, criticized us, naming this a protest vote. We've not heard Mr. Byabakama criticizing Museveni about what he calls protecting his gains. But he came out to criticize the protest vote, clearly showing that he has descended into the arena. Yesterday, the world was shocked to see Mr. Byabakama, a legal expert, saying that people should not get involved in the guarding of their election. Now, you saw Museveni coming out saying that we stole his votes, working with the Electoral Commission. Many other political leaders are complaining about vote rigging and stealing of the election. That is our major complaint. And according to us, Mr. Byabakama is the #1 suspect in vote rigging. So, how can a suspected thief tell you that everything is okay, you don't have to lock your house? We as NUP, we encourage something called active citizen participation, ACP. Active citizen participation in this election, because this election is about Ugandans. We've sensitized Ugandans to go around campaigning morally, reaching out to everybody so that people of Uganda can make an informed decision. Second, to turn out and vote. Thirdly, we have encouraged them to stay there and guard the election. Now, all these are within the law. All these are within the law, because according to Section 31, subsection 4 of the Presidential Elections Act, the citizens of Uganda have a right to stand 20 meters from the voting table and observe the election. What we are encouraging, Mr. Byabakama, is within the law. That is what the Presidential Elections Act says. The people of Uganda don't trust you, Mr. Byabakama. We don't trust you. That is why we want to make it clear. And we even encourage the NRM and all these other complainants. Let them get involved in guarding the election within the law, non-violently, but assertively. After voting, do what the law says. Stand 20 meters away from the election table, but observe the election. Make sure nobody stuffs ballots into that box. Make sure everything is transparent. What is wrong with that, Mr. Byabakama? Why don't you want people to observe the election? Why do you want people to go back home and sleep so that you bring your cooked results and read them to the people? Isn't it even disturbing to see that the chairperson of the Electoral Commission is repeating what Nariso is saying? He's repeating what Damulira is saying, meaning that they write the script for Mr. Byabakama and he speaks it out. We want to say this, that if Mr. Byabakama
has failed to conduct this election non-partisanly and legally, then Mr. Byabakama should resign. Mr. Byabakama, you should resign from the position of chairperson of Electoral Commission if you have failed to conduct an election that is transparent, free, and fair. Finally, we also want to mention this. We know that General Museveni is planning to rig the election, but we have reliable information that in his plan to rig the election, they're trying to provoke the people of Uganda into an unrest so that they can carry out a massacre akin to what they did in 2020 on the 18th and 19th of November. So we want to bring this to the attention of the international community. We want to bring this to the attention of the regional community and the African community, the African Union and the East African community, that as you're watching this, we are telling you this before it happens. General Museveni is planning a massacre on the people of Uganda. They call it a preemptive massacre so that he can cow the people down in order to rig the election, having intimidated them. We thought it's very, very important to put this to light. We also are aware that Museveni is planning to put a curfew prior to the election so that he can tie the people of Uganda down in order to rig the election. We thought it's important to inform the nation. That said, we said it in the beginning and we still reiterate it, that we are continuously going to be law-abiding, we are going to be non-violent, we're going to be disciplined, but we are going to reach every part of Uganda in whichever way we manage to reach there. The regime will continue exposing itself. Our weapon is the camera. We thank you. Mu Luganda, abasebo ne banyabo atubebaza olw'okujja okwongerayo eddoboozi lyaffe. Olunaku lwa leero tugenda ku campaigningira mu disitulikiti y'e Kayunga. Naye nga tetunaba kusimbula, tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino. Ng'ensonga esooka bwe bulumbaganyi n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango. Bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira, bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu ebyenjawulo, abannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP, bagenze babakwata ne babasiba mu makomera. Nga bwe ngambye bwe twogerera basukka mu 4 abali mu makomera. Mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ng'eziweerera abantu abatalina musango nezibaluma. Kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu. Ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe, era poliisi y'Abakabulu ebasindirira embwa ne zibaluma. Twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga gyakatandika. Kizeemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo by'abo abeesimbyewo basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo. Tekyakumyoko bwe tuba mu kampeyini zaffe, poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasannyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango. Mubalabye nga bakuba abakadde, mubalabye nga bakuba abaana bato, mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo. Baggadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka ogubalagala nga tewali musango. Ebyo byonna nno bibigenda maaso nga biri ku kamera. Tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo, era namo
bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasanya abantu. Abapoliisi kyewunyisa tibatambula n'abakamera nga babloga bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakiteeke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu. Of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu, tebaagala tutambule n'abantu bangi, naye ekyo kyakwewuusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao, mulabye Tayebwa Speaker wa Parliament, mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako. So poliisi begamba nti ffe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera batuvuganya naye ye akola kirala. Tosobola tugamba tetulina kusinkana abawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo betuvuganya nabo basinkana abawagizi baabwe era ne batambula nabo. Kaakati n'ekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami Byabakama. Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda. Naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso. Mwami Byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atunda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeyinga. Ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola campaign. Tetwatuuse katosi ku campaigninga kubanga makubo baagagala, twatuuka mukono campaigninga kubanga makubo baagagala. Poliisi egala ekkubo ng'obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bw'olaga n'egamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2 n'otuuka obudde bugenze ate ne baggalawo ne bakuba n'omukka ogubalagala mu rally ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako, wabula mwami Byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebyo ne bitunyigiriza ekitamenya mateeka. Mwami Byabakama ayina kubeera referee, naye ate kati naye alinga eyeefudde omuzannye era ayingidde mu kisaawe. N'olunaku lw'eggulu mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Nalweyiso byabadde ayogera, ng'addiŋŋana ebya Damulira byabadde ayogera, ng'agaana bannansi okugenda okukuuma akalulu kaabwe. Mwami Byabakama njagala omutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba Active Citizen Participation. Abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eya 3 mu subsection ey'okuna liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku mmeeza erondebwako. N'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe, tekiriyo. Mwami Museveni yagamba abamubba akalulu, tugamba baatubba akalulu, n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu. Ne kkooti ensukkulumu eya Uganda nayo yavaayo n'egamba obululu bwabbibwa. N'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira. Bandibadde basanyuka na busanyusi, naye kubanga tukakasa nti be babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami Byabakama tiyakulembera okubba obululu. Kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini n'ajja n'aŋŋamba temuggalawo nnyumba zammwe, temuzisibaawo, muzireke, buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Wabanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya, lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula. So bannayuganda nyongera obakubiriza titemuwuliriza bintu Byabakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba bya Damulira. Abo bonna bakolera babbi ba bululu.
aba babagamba muveeyo bebaagala okubba akalulu kammwe. Tewali musango gw'oboziza, teri tteeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. N'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwena buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, Mwami Byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. N'ekisembayo, bannayuganda twagala okubategeeza titulina amawulire nti Mwami Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano, ayagala kusoomooza bannayuganda. Bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafune we babatemulira. Baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omugundu nga lye baakola nnaku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibuulira abantu babeere nga bakimanyi, ne bannaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi. Ekyo twakikomuniketinze era twongera okukibategeeza. Tumanyi n'okumanya nti Mwami Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Tewali covid, talina kyeyekwasa, ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira obululu. Ekyo tulowooza kitulina okibagamba. Ekitemberayo ddala, maybe I should have said this in English. You said you saw the NRM supporters marching and doing what police and military have always called military drills. But you again saw with shame and shock what the police and military said to explain that away. Meanwhile, the NUP leaders, members and supporters are in prison for apparently doing military drills. But the NRM supporters, members and leaders can do it with zero consequence. That continues to show the injustice, continues to show the double standards. Maybe mu Uganda nga nkizaamu bannange mwalabye abawagizi ne bammemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale. Kyesigambye nti kimenya amateeka, naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mu kkomera nga beekwasa nti baakumbanga abasirikale. Naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola nti aba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala, naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga bannayuganda nti tetulina ddembe, tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne tujja mu buwambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, katusimbudde tugenze Kayunga. Siyogedde mu Luganda. Kale mbuuza kati kitwale nti omaze okumbuuza. President yogedde ku statement kati yogedde mu Luzungu, yogedde ku Uganda. Yeah, tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi, obw'amagye n'obw'akakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini mu ssanyu na mu bungi na mu muggundu. Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera, naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo obawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu nti tebagenda mu muggundu mu kampeyini, ekyo kiba kyabwewussa. Eby'okulumisa abantu embwa, eby'obbakuba emiggo n'obbakubamu omukka ogubalagala, ebyo bye bisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire.